ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മാമിന് സുഖാണോ? സുഖം. അപ്പൊ ടെസ്റ്റിംഗ്. മാം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു. അപ്പോ മോളും ബിസി, സ്കൂള് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വർക്ക്സും പഠിക്കാനെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ 1 hour ഒന്നും ക്ലാസ്സിൽ ട്യൂഷന് ഇപ്പൊ ഇരിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. 1 മാസം ബ്രേക്ക് എടുക്കാന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്. 1 മാസത്തിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൺസേൺ ഒക്കെ. ഇപ്പൊ എനിക്കും എന്താ പറയാ, നമ്മള് പല സ്റ്റുഡൻസും പറയലുണ്ട് അവർക്ക് ബിസി സ്കെഡ്യൂൾ ആവുമ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ നോർമലി ചെയ്യാ വെച്ചാല്, ഈ ബ്രേക്ക് വന്നാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ പാച്ചപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇവർക്ക് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇവരെ കോൺസെപ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആവും, ലേണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് കൂടും, അങ്ങനെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡീലാക്കല് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ഈ 1 hour എന്നുള്ള ക്ലാസ് കുറച്ചിട്ട് ഒരു 30 minutes അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 minutes അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 minutes ക്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കും. ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലുള്ള ഒരു വിഷയം എന്താ വെച്ചാല്, പിന്നെ ഇത് പാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ലേണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും. അത് സ്റ്റുഡന്റിനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പിന്നെ അവർക്ക് മാർക്ക് സ്കോറിങ്ങിലും ഒരു കുറവ് വരും. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ അക്കാഡമിക്കിന് അത് ബാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെറും ഒരു ഫിസിക്കലി ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ പല ഏരിയാസും നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി അതൊരു ഗ്യാപ്പ് ആവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് മുമ്പേ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സെഷൻ കുറച്ചിട്ട് അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടത് ഒരു 15 minutes അല്ലെങ്കിൽ 20 minutes അവരൊരു ഡെയിലി എന്തിനെങ്കിലും ഒരു ലെഷർ ടൈം പോലെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ടൈം നമ്മൾ ഈ ഒരു പഠിപ്പിലേക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യല്. ആൻഡ് മാമിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ലൈക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോണത് ഉള്ളത്. ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. മാമിന് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഒരു 30 minutes ഒക്കെ സെഷനെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആവുക വെച്ചാൽ, ഞാൻ മാമിന് ഒരു ലോഗ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഓരോ ഡേയിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ പോർഷൻസ് എടുക്കൂല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എടുക്കുക. അപ്പൊ അത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് റീകോൾ ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ ഇതിലൂടെ അവർക്കൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജും പ്ലസ് ഒരു ലേണിംഗ് ഗ്യാപ്പും കൂടി എന്താവും, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ഒരു 10 to 15 questions ഒക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ടൈം ലിമിറ്റ് കാരണം 5 questions കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഈ 5 questionസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക. ആൻഡ് അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡന്റിന് നോട്ട്സ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് അവർ ഇതേ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദ ഫിക്സ്ഡ് ടൈം അവർക്ക് അക്കാഡമിക്കലി എൻഹാൻസ്ഡ് ആവും. ആൻഡ് ഓൾസോ അവർ ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ ഇതൊരു പാർട്ട് ടൈം മാറും. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് എലമെന്റ് പോലെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരില്ല. കാരണം അവർ പോലും അറിയാണ്ട് അവർ പഠിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു 14 day പ്ലാൻ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്, ആ ചാപ്റ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 14th ഡേയിലൊക്കെ ഫൈനൽ റിവ്യൂ കൊടുക്കുമ്പം എല്ലാ പോർഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കൺസോൾട്ടേഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്, പാരന്റ് റിപ്പോർട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടെസ്റ്റ് നടത്തും. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ബി എ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. ആൻഡ് അതായത് മാമിന് ഇതന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നടത്തുമ്പോൾ ലേണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് ഫിക്സ് ആവും, പിന്നെ പ്ലാൻ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഡൈജഷനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിപ്പിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടൈമിൽ തന്നെ, കാരണം എന്താണോ മേജറായിട്ട് വേണ്ടത് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടീച്ചിങ് അപ്പം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാമിന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം 30 minutes എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെറുതെ കുറച്ച് നേരം ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു 30-40 മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു 30 minutes എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഒരു കുറഞ്ഞൊരു സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും എൻഹാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. മാമിന് എന്തുകൊണ്ടും ഷുവറിറ്റി ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ഇനി അഥവാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാമിന് തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക്കായി തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ മാമിന് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ മാം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യൂല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ലൈക്ക് ഇതാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം വരുന്നത്.
Okay. Okay, ma'am. ഓക്കെ Okay. ഓക്കെ മാം. സോ ഞാൻ എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ മാമിന് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാ എന്താന്നൊക്കെ. അത് വെച്ചിട്ട് മാമിനെ പറഞ്ഞോളൂ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് മാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ മാം അത് ഓക്കെ പറയും, കാരണം ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു കോൾ തെസ്നി? എന്നാ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാം. ഓക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. Good morning, Tesni. How are you? ഐ ആം ഗുഡ്. Okay, you're good. Did you have your food? യാ Did you യെസ് have your ഐ food? ഹാഡ്. Okay, did you learn everything I taught yesterday? യെസ്. Okay, very good. So today we won't be spending much time because I heard that you and your parent are too busy. That is completely normal. So we will deal the session accordingly. Okay. Okay, so what we will be doing ഓക്കെ. first, we will be diagnosing, then identifying your gap. Then I will only teach the essential concepts. Then I will be applying them and then I will be taking a test. Okay, this is what we are going to do today. Okay, so Tesni, can you please answer these questions? Like which part is usually below the soil of a plant? Consider a plant. Okay, root. Root. Very good. Which part supports the plant? Stem. Yeah, very good. Which part makes food? Leaf. Okay, very good. So this is a very good performance for a fifth standard student. So you are doing a good job. Which part helps in reproduction? Mm, seed. Okay, seed. And what is the function of roots? I don't know, ma'am. Okay, you don't. So let us check how much you have made it right, okay? The first one you said root, which is right. The second one you told stem, that is also right. And third one you told leaf, that is also right. But the fourth one you said seed, but the answer is flower. Okay? And what was the function of Mm. roots? It is for absorbing nutrients from the soil, and also it gives grip, for the plants. Okay? So you Mm. scored 5 out of 3 out of 5 in this test, which is good. It is good. But we were able to identify that you had some gaps, like you weren't able to understand the function of roots. You weren't able to identify this flower part also. But that's fine, that we will learn today. Okay? So first concept is that we are going to learn about root. Before understanding one thing, we need to know about everything, right? So the first essential concept is root. So you weren't able to answer what is the function of root, right? So could you please read for me that 2 points? Anchors the plant in the soil. Yeah. Then Absorbs water and minerals. yes. So what are this? Like what did I mention here? What is Root. yeah, root is the thing, but what is this things for the root? Like what is this Function. yeah, function. So for the next time, if I ask you what are the functions of root, what you have to do, I mean, what you have to tell, you have to recall 2 points. What is the first point? That is, it anchors the plant in the soil. What does anchor mean? It means gripping, like holding it tight. And the second one is absorb water and nutrients. Okay. For example, see this Yeah. figure. Can you see this GIF? The roots Yes. branching out, yeah. With the support of these roots only, this tree is able to stand. If this was not there, it would have fallen down. So this is the anchoring property that it does. And this is what soil. So there are water, minerals and everything. So this is absorbed by whom? By these roots.
you can see the roots extending. That is for what? For absorption. Okay? Okay? Okay. Then just think, if a plant's roots are damaged, what might happen? What might happen if the root is damaged? What will Mm, happen? it will affect the growth of the plant. Yeah, it will affect the growth of the plant. Then, And the plant might be destroyed. yeah, might be destroyed. So you can see a tree crying here, right? They're not laughing actually, it's Mm, crying, okay? It's crying. mm, They are crying. Why they are crying? Because it was destroyed. It has no roots underneath. So it is almost on the verge of destruction. Did you understand this concept? So tell me, what are the functions of root? What are the functions of root? anchors the plant in the soil, Then, absorbs water and minerals. very good. Now, a second concept is stem. Okay. So, where does this stem, uh, where is the stem in a plant? Like, where can you locate? I will draw, Above the roots, okay, I will draw this above the figure. soil. Okay. Is this the root? I mean, stem? Is this the stem? No, that's leaves. Then this the stem? Is this the stem? Is this the stem? No, that's root. Then is this the stem? Yes, Okay, very good. You that's the identified it correctly. So, what are the functions of stem? Could you please read the points for me? supports the plant, Yeah. helps transport water and minerals, Okay. helps transport food to other parts. So, there are basically three functions. What are the function? It supports the plant. How it supports the plant? Can you tell me how it supports? How it supports? Mm, Try. I don't know. No, try. You Mm, know. Like when a rain pours, okay? You will mm, have plants in your house, right? mm. Then, if there was no stem, okay, if the stem is broken, will the plant stand like this? No. It will go like this and it will fall down, right? Yes. So it supports the plant, like wind will come, everything will come. You can see this, like this thing here. They are just Yes. adapting to the environment, and the stem is Mm, supporting it to withstand likewise, right? mm. Here also you can Yes. see, because of the stem, it is able to stand. Like same way, like we humans, like we have spinal cord. Because of it, we are able to stand. If a person does not have spinal cord or there is any damage in spinal cord, will the person be able to stand or No. support? No. Likewise, stem is very much crucial for this plants as well. Okay. Then what are the functions? Like it helps in transporting what all things? Water and minerals And helps also, transport food to other parts. okay, then tell me what might happen if the stem is badly damaged? The plant, mm, The plant? The plant? plant didn't get the support. Okay, it won't get the support. Then what Mm. happens? Then Have you heard this it song? can't. Like this, Kia Kia Kuruvinyan Kia Kia Ko. Have you heard that? Mm. Yes. ചില്ലിമരമേ കുഞ്ഞി കുരുവിക്ക് വർഷകാലത്ത് കൂടുകൂട്ടാൻ ഇടം തരുമോ നീ. Then no one will Mm. give, and what happens? Mm. Rain will happen and everyone Mm. will fall down, right? Similarly, if the Yes. stem Yes. is broken, then what will happen? It will fall down. It won't be able to stand. Mm. The plant won't be able to stand erect. Mm. Okay, so that will be the consequence of damaging the stem. Now comes leaf. Who prepares food for these plants? Who prepares food? Leaf. Leaves. And what is the process known as? What is the Photosynthesis. photosynthesis? Okay, so
The memory clue that you have to find here is that leaf is the food factory. Leaf is equal to food factory. Who is the food factory? Leaf. Okay. Then, if I remove most leaves from a healthy plant, which important function will be affected? Which important functions will be affected if I remove this leaves? Photosynthesis Then through didn't occur. through photosynthesis, then what will the plant will not have? For example, if your Food. mother food, yes. For example, if your mother stops cooking at your house, then who will cook food for you? Yes. Similar way, leaves of the mother for these plants because they will prepare food for them. So, why do we call leaves the food factories of plants? Why are we calling it so? Why are we calling it so? On the leaf, plants produce food. Yeah, very good. Plants prepare food. Yeah, plants prepare food. It's good. Okay, so the next concept. Now comes the flower. This was the portion that you made a mistake. So, what was flower? Flower plays important role in reproduction. What is reproduction? Could you please tell me what is reproduction? What is reproduction? Producing the younger one. Yeah, producing the younger one. So the plants also need younger ones, right? Right. For that, reproduction Yes. is important. And can you please read the sentence? These two sentences. Plays an important role in the reproduction, helps the plant produce fruits and seeds. Okay. So after reproduction only, there will be fruit and seed. Okay. As a result of reproduction, this seed develops. Then fruit forms and all. Okay. So you told me that seed is the place where reproduction occurs. It is not the case. Because seed is a result of the reproduction. Okay. That is, this concept is likewise, we are produced from our mother. Okay. But we made a mistake by saying that we are producing the mother. This was the same thing, same mistake you told that time, like previously. You told me that seed is the place where reproduction occurs. Actually, seed is a child, so it cannot reproduce. Who reproduces here? Flower reproduces. Okay? Or we can say that flower is the reproducing organ of a plant. Okay? Okay, is it clear? Okay. So, what often develops Yes. after a flower in a flowering plant? Can you please tell me that question? What often develops after a flower? After a flower, what develops? Mm, I don't know. Uh, do you love to eat mango? Yes, I love mangoes. You love mangoes. So, in a mango tree, what will happen first before mango getting produced? There will be flowers, right? Small, small flowers. Yes. Then Yes. some process occurs there. And what happens? You can see a mango, a fruit, right? A fruit. Yes. Inside it will be seed. So, what has happened? Flower has turned to a fruit. Through how? Through reproduction. Okay. So, flower will develop to a Yes. fruit. Just imagine about the mango case. That is flower turning into fruit. Fruit. What is a fruit? Mango here. Okay. Okay. Is it clear? Okay. See, Yes. and you can see the insects pollinating there. So they are responsible for helping the reproduction occur in flowering plants. Okay, is it Yes. clear? Okay, now Yes. let's do an activity. You have to guess what, okay? That is, I Mm. will be telling some things and you have to tell me who is that or what is that. Okay, the first one is I absorb water and minerals. Who am I? Root. Okay. I make food. Who am I? Leaf. Yes. Leaf. Yes. I support the plant. Who am I?
STEM. Okay. I help in producing fruits and seeds. Who am I? Who? Flower. What? Flower. Yeah, very good. So you matched everything. You said that root is the organ that part of the plant that absorbs water and minerals. Leaves make food. Stem supports plant. And finally, flower produces this fruits and seeds. Who is this person here showing like this? Who is he? Mr. Bean. Mr. Okay. Bean. So Mr. Bean says that you did a wonderful job and you are getting a 5 out of 5. That is A star. Very good. You really did a good job. Okay. So proud of you. And Mr. Bean is also proud of you. Now let's do or think like a scientist. Let's do an application level of question. So the question one is roots are badly damaged. Predict one effect. Predict one effect. This is the things that you have learned. But the question has been asked differently. That's all. Roots are badly damaged. Predict one effect. Tell me. Mm, then plants damaged because they did never get the water and nutrients, Yeah. and they affect the grip of the plant. Very good. Very good. Very good. You did. You said it right. Okay, next question, please. Can you read the question and give me the answer? Leaves are removed, which Mm, function is affected. mm, Then the plants won't get the food mm, because on the leaves mm. the preparation of food occurs. Yeah, very good. And what is the third question? Please read it and tell me the answer. Stem is damaged. Why Mm, can the whole plant be affected? mm. And If stem is damaged, how can the whole plant be affected? the plant can't stay straight. Yeah, it can't stay straight. And also there is some function. What is the function? What Mm, happens there? Like esophagus, like a tube, like a thing. transport Yeah, transport. It will transport also won't food. occur, okay? Transport also won't occur. So you said it all rightly. Like you understood the concept, you applied it well, you thought like a scientist. And these questions are very important because they show whether you can use the concept, like not simply repeating it. So this was a great thing from your part. And let's do a mini assessment also, like a 5 mark question. So could you please answer the first question? Name the part that absorbs water. Come on, do it first. It's a rapid fire Name, round. name the part that absorbs water. Root. Yeah, very good. State one function of the stem. One function of the stem. Transport food and water. Yeah, very good. Why are leaves called food factories? On the leaf, food Yeah, food prepare. Okay, prepare food. prepare food. Yeah. State the role of flowers. Reproduction. Very good, very good. And predict one effect of damaged roots. One effect of Mm, damaged roots. One effect. then plant can't absorb water and minerals. Very good. Can't absorb. Yes. So you answered it independently, which is very great. And this gives us the measurable evidence of today's learning. And our target was 5 by 5. And the lucky thing is that you scored 5 out of 5 in this test. So again, A star. I shall give you 2 stars because you did a good job. You can see that kid also laughing, right? She's also saying that yes, you did it. You did it. You did it. Very good, Tasneem. So, what was the result? At the first of the class, you weren't able to tell me the functions clearly. And you knew the names, but you weren't able to give me the functions properly. So, our target was on explaining the functions and applying these answers and all. So, what was the key result? The limited session. It was a small session, right? But it helped you in learning that gap, that filling that gap. So the important point is that
It is not that we spend more time. Okay, it is that we use the available time for the skill actually needed. So we did the same thing. You can see the plans enjoying, putting a heart and all. So I'm also putting a heart to you because you did it very well, and you really made this session a successful thing. And the final thing I have to tell to you is that, wait for a second. The final thing I have to tell you is that, uh, so I already told you that we were doing what the goal is not more time, the goal is more effective. That is how we use this available time. And one message I have to tell you is that, dear student, your hard work today is building you tomorrow. And can you read the rest of the thing? Can you please Stay read it? focused, Yeah, keep believing, and yeah, never give up. yeah, Success is not just for the talented, yeah, but for the dedicated. yeah. Then You you have have. got this. So dream, plan, work, and achieve. And together we will achieve it. Okay? Okay, very good. So could you please, did you love the session? Yes. So could you please call your mother? Okay. Okay. Hello, ma'am. Hello, ma'am. കണ്ടിരുന്നോ ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നോ? കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ടൈം കൊണ്ടാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടോപ്പിക് തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലും എല്ലാ രീതിയിലും. പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി മാമിന് നേരത്തെ പ്ലാനും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. സോ മാം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണോ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാണോ, എന്താണ് മാമിന്റെ തീരുമാനം? വീക്കിലി 30 minutes ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ മാം 30 ആക്ച്വലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട്? യെസ്, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഇമെയിൽ വഴി അയക്കട്ടെ? ഓക്കെ. Okay, so thank you so much. Thank you so much for this decision, and your child was really cooperative too. So thank you for the session. ഓക്കെ, ബൈ.